आज वो लेके जा रहे हैं हीरा चरखा पर। Heera chargha. This is one of the famous place in Lahore. हीरा चरखा तुम लैके चलने हीरे चरखे के अंदर और तुम खिलाने कढ़ाई बड़ी मजेदार कढ़ाई है हीरा चरखे चलने। चलो आ जाओ। अंदर जा रहे हैं हीरा चरखे में, बड़ी मजेदार कढ़ाई है। चरखा भी है, मच्छी भी है और भी बढ़िया चीज़ा ने मजेदार मजेदार। साढ़े दोस्त बैठे हैं अंदर जिन्होंने बोल जा रहे हैं। साढ़े दोस्त जो फरहान साहब भी मौजूद ने जी, फरहान साहब और यादिल भाई भी हमारे साथ हैं। Today we are at Heera chargha. This is one of the famous place in Lahore, Temple Road. The place is called Mozang. Area locality is called Mozang, and this is a very famous place for fish, barbecue, and karahi. Their specialty is chicken karahi and mutton karahi. In winter they serve fish, barbecue fish, and grilled fish as well. So stay with us. We will show you. We are going to eat today chicken karahi with tandoori roti. इस वक्त ਅਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਰਡਰ ਅਸੀਂ ਕੜਾਈ ਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੇ। ਬੜੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕੜਾਈ ਰਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਿਓ ਆਵਾਮ ਦਾ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੀ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਰਸ਼ ਹੈਗਾ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਾਨੂੰ ਟੇਬਲ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਲਾਈ ਬੋਟੀ ਕਬਾਬ ਟਿੱਕੇ ਔਰ ਮੱਛੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਸ਼ ਨੇ ਔਰ ਖਾਣਾ ਬਹੁਤ ਮਿਆਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਬੜੇ ਮੁਨਾਸਬ ਰੇਟਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੋਲੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖੋ ਟੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਵੀ ਆਇਓ ਪੂਰੇ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ पूरे मंथ ਦੇ ਵਿੱਚ हर वक्त ਇੱਥੇ रश ही ਹੁੰਦਾ है। हमारे साथ आज हमारे दोस्त बड़े प्यारे दोस्त हैं आदिल भाई, ये भी तशरीफ लाए हैं। इधर इनका जो है ना वो चिकन कढ़ाई चिकन सजी है इनकी, वो बड़ी जो है ना बेहतरीन किस्म की सजी है। फिंगर फिश इनकी बड़ी Basically, my friend Adil told me that the finger fish is one of their most specialty, which they serve with rice. So next time if we will come, today we ordered chicken fry. Next time when we will come, we will order grill and finger fish. So stay with us. We will show you more food, street food. Great food at Heera chargha. We really enjoyed the food. That was a great fun. Mia Saab
Would you say something about the food? ਬੜਾ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ, ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕੜਾਈ ਸੀ, ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮਿਰਚਾਂ ਮਸਾਲੇ ਬੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਨ। ਰੋਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰਮਾ ਗਰਮ ਕੜਾਈ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਆਓ, ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਤੇ ਆਓ। ਮਜ਼ੰਗ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਦਿਲ ਹੈ।